In a world where you have nobody, you need to be your own hero. You need to be your own hero. I look in the mirror. Dumelang Tubapilo Mosadi, re fitlhile mo kgweding ya rona ya January. Before we do anything, we just want to send our condolences, our love and support to those ba ba lositseng di families tsa bona because of COVID-19. COVID e teng bagolo, COVID ya phela, COVID kills. We just need to make sure that we comply with the regulations the government are rebetseng tsona. The simplicity for us to do and protect ourselves, go make sure re rwala di mask tsa rona, re apply 1.5 and also we sanitize and wash our hands. Today re tlo takalla re tja monate, re na le di couple tsa rona because we are facing the month of February, kgwedi ya lerato. Biano re tlo bua le di couple tsa rona go tlo gore how are they surviving, how are they making it, di kgwetlo tse ba kopana le tsone ke tse di feng, ba kopane ko kae, ba re bolele ka lerato la bona. Dumelang le kae ke teng ke itumela ke fona go ya lona. Ga gona sepe se tshwantse le se tshoge, just relax and have fun. Ke tlo batla fela go itse ka ga lona gore who are you, ke itse go motho ga nyalo gate me ga nyalo gate o tlogela sefane sa kwa lona o tsa sefane sa kwa bontate. I want to know and ke itse go na le tebo go fo lona fa ga ke itse gore ke mang ba tlo itse go bitso ke mang o ile. And then how did you meet to end up being Mr. and Mrs.? Ya leboga, and thanks for giving us this opportunity. Ke ndatebogo. Oh, okay, so okay. And funny enough, we went to the same school. Kumsupatsela, although re kopane via mafaratlhatlha a Facebook. And thanks to Mark Zuckerberg for introducing Facebook, because without him, this communication can be easy. And then Tateki Koto, Senemikile Kheto, my maiden Kimurwa Homo. Born and bred Kokahiso and Otwa Lichtenberg. Okay. Then I went to my fiking kwa Mosadi Mogolo, kwa Ramatlabama 600 by the way. Wena ai somewhere ke a bela sentse be re rile ya mme. Yeah, we met kwa Ramatlabama. It was choir concert, yeah, community. He was the conductor, and then I just went there to support. My uncle was more choir community at 600, and then I get more to concert in Huarekano. Yes. Karekiwa to lead a song. Okay. Kante brother watch me. Yeah, basically that's how we met. It was love at first sight. We've been together for 18 years. Yeah. So give Mr. and Mrs. Lekgeke. You know, we relate. I was born in Kagiso. Ke ile primary ko Bosele. I went to Musepatsela, ka Tshaba, ka tla Rustenburg. That's when I got married. Ko gae ke ko Magokgwane ko Ramatlabama. So that's why we are relating. So re lekgetho ha bona mme ebe na ka 2002 go ne ko Ramatlabama ke ile ka khoera Bodibe ne ke butse committee go ya ka ntle go tlhoka tiro ka kopantsa basha. So le ra kopana te mo consulting ka bona mme la go ne mo khoere mo le ne ke na le 2 mo khoereng ne ke na le wa di mare fa go ne fa la no go te no le nyele tsa go ne di pedi na ka re mare go ne fa nka se ka tlogela fa la ke le malome a mo reka re tsa mo bina go pele o ke mona sentle no ka re ke tla intshwarela wa getogolo wa ka kiyo ka ba tlogela with immediate effect wa tswa mo dilong o ke motsaya ya re simolote teng mo le gone le letsatsi le go fitlela gona no nyana go fitla today, which is around 18 years. Yes, 18 years now. So clearly it states gore
you can meet your soulmate and you are able to move on. And ka itse gore 18 years e ga la thella fela. Next. Le kopane le tsele le tsele. If nka botsa re le kgetho gore ga me a go atsetsa something se ne gore you are not happy with, how do you address it mo lapeng? ke a leboga gona re simolola re kopana 2002 re santse re le nkare santse re le jwang ko thata ka gore in 2005 ra nyalana same tera ke a bona re tla ke motseng ra nyalana re santse gape re le bašwa gape then ntse go ya gope e ne re fela simolola re qabana ne re sa utlwane ke a re mare wa sentse ke ipogise ka ngwana o eseng motho o eseng ngwana mme mare ka gore ebile a kwata o ya ko ga bone le nna ke ya ko gae mare mare ke a lemoga mo le ntse ke bona gore mare gone fa go ka se gope ka gore once ke re ka simolola ra qabana a ya ko ga bone ke ya ko gae mo le mo o tla ka di-advantage tsa go tswa ko gae gore tswa mogene mo le mo a molato le ko ga bone yaanong ke a simolola ke ithuta gore no man ga re simolola re ya go maana le qabana re dule fatshe re leke go bankanya rona pele re le babedi ke ka moo ke bona gore le ra fitlhela gona no ka ntle ya go utlwana Ha re bua ka di-principles tsa lenyalo gantse batho ba tla ba re communication e botlhokwa besides communication lona le dirisa eng to make sure gore you always stand together besides go communicate? Is there anything else e le dirang o Stebogo? I would say communication e go bua nnete ke yone ne and then go tackle the issues like o seke wa dula ka something se leng gore ga se go tse sentle and compromises how compromise gore o itse ke le se le hane ke sa batle go setsa mare ga ke shebile se tlo re thusa then metsa pelo o imetse man o ipolele gore mare fa ke tlo kgona until o adapta to that situation because at the end of the day e builda rona re le babedi. How many kids you've got? 4 kids. And how is it to do parenting? Which kids love who the most? Because ka itse lona e le gore ntate tla ba re me a re no go felo ntate nna favoritism but lona le handle ya nyabana. ke 3 boys 1 girl. Okay. Mara nna ke bona ba mosetsana ke no tsamaya le papa 3 yongwe mama ene mama le ene ke mo go mosetsana go no bona gore ya sereki ya no bontsi ba nako ba tshamekela ka mo o tshamekela mo gonna ba simane ba ka fa mare gone ke fela gore lo tsentse re gona ka ntleng ya tumelo re le mo gone ka one re mo tumelo ye nosi ya kereke then seno se re se a re ka simna ra bona gore ha go monate mo baneng mo rona ra rapela. Amen. Thapelo la utlwa ke khapoletsa meisweng ke modimo ke khapole dumelang ha le kopane ga ba kopanetse ko choir and di choir di simolla ko kerekeng ga di simolle anywhere else so their foundation e thomilwe ke modimo and they believe through foundation ya bone e tlo nna e tswella e tsamaiswa ke modimo ha bana le mathata they know gore go a khubama go kuba modimo gore I intervene as well. So now we are looking into a Valentine. And now again, Valentine, we celebrate it every day because we need to love each other every day. But motu wa pelo mosadi, we focusing on your babedi. Relevant yone lockdown. How did you manage that lockdown earlier 2020, really together? Because the couple are together. We are busy running errands everywhere. But now the lockdown, we were sitting. More the cases are also brutal against women. Because so Lona, during lockdown, Lona, how did you keep your family busy and focused and positive? Like Tata will for everything resistimula katapel. And then we are more friends more than lovers. And then Libana we try to engage them in everything seriously. So that lockdown we did everything together. Bana, like we had games, like to snake and ladder, things that you never done before. Things that we never done before. Then Rakona go handle like that. And
It was fun. Ka itse like o buile gore most couples ba ne ba sa tlwaelana gore ba nna ko most o mong ko mbereko nako e ntsi. But by the grace of God, You're still here. we're still here and we didn't have those hiccups. Okay, and re leboga Modimo ka seo. Re leboga Modimo ka seo because ga se ba bantsi. Okay. And re lekgetho? go tlatsa mo gape gore morago ga dikgwetlho tse re kopana tsone mo botshelong nna le the lockdown gape ile ya etsa gore gape re itsane gape botoka bo betere gape botoka go fetisisa ka gore nako e ntsi ke na le ene nako e ntsi o na le nna la ke mmereko ke bereka gaufi ke a bua ya mona ebile since na le ene re le go kerekere le baruti o kereke nako e ntsi re babedi So you worship together, you so do nako e everything ntsi re together. phela le babedi No, ke mo amen. motho ba tla re lona ke le masika man ke tele bana ba motho mara e se go tsotle tse di etsa fela gore lerato le go utlwana Yes. le go fela ona ka ra utlwana ra ratana mo irrespective of what go like romana ka lerato Ka lerato. Wa bona? Re ka And bona. gate ga go ko dikobong go kwatile. Ka go nna ke tla la fela. Eish, wa bona o gona go bona nako pele fale a ke ra santse re simolla santse re ithuta o gona go bona fa gone fa o no fula dijo ka gore fela Tsa boje. wa bona o bula o la o ja fela la o sa kgora bona gore mara wena o jile o jile mara dijo tse tsone tse A ga tsone, ga di go khimile ga nyana. tsone la ka buja re compromise o Yes. fefela o tla O tla reng ne no ga le go ga Mr. Miss Lekgetho. I think ba re itse ba gona le babadi ba gona ba ke ithuta se sengata mo storying sa lona. It clearly states gore di relationship ba go le di a berekelo. Ha o le mo relationshiping wena o batla 2 minutes noodle o tla kra 2 minutes noodle. But if you are there we ya peja ka mogodu. Ga te mogodu wa emelwa. Wa o emela le tlhakwana. Ga to tla emela kana. Yes, ya re relationship re tsa ja ka stampai. Ile go ithomile go ntlheng ya bidisiwa ya checkiwa go fitlhela fo fitlheleng teng go fitlha 18 years ya le ke na le question tse pedi tse di sa reng sepe to check gore la itsana re Thank you. lekgetho kala ya mme a e ratang ke feng hey ona 18 years in me yes nna ke bone kala tse ntse but there's nowadays ke le mo go rata Rata? ke mmona go tshamela ka O tshamekela mo ka gore yellow. papa ke the Sundowns ke le ene o ka o tshabetse ka o tshabetse ka fa ke sa itse mara o se bo go le nepile Yeah. and then wa kre wa bona gore di tsamaya di tsa ma di change mara ga o mmwelele ke yona ga ke mme. okay then a For now, ke yona. re bue ka ntatone ke go mmotsa yone ya bolo go a itse gore o rata setlhopha se se feng Thank you, o sir. se a ipoletse a ke ipotse fela gore ga setlhopha sa gagwe se jelwe go etsagala mo ntlong No seo mabane. A ke re be e draw. ne doga e tshameka leng E ne tshameka le swallows. Go simolotswa yena skora ke bona le thabonyana. Mo le swallows ya re. A ba tlo go tenega ga moso ke interview. Ke bona tsora di wa go kopana ka e Sundowns ya no ha ya no tsontsere re swele dikalo tsa Sundowns e drawile. Yeah, and but soka yone ga se ntho irang gore modu o change ko ntlo. E win e jelwe cause ya no o thuswa ke bana o ba mo tshegetsa mo yone and the mood stays the same. Yeah, the mood stays the same. Bagolo ke Mr. and Mrs. Lekgetho, unfortunately we can't have them more as we enjoy go bua le bona, but bagolo re ithutile mo go bona gore partnership ya bereka. And then also to make sure gore le ratelana na ko pele la itse go dikgwetlho di tla nna teng fela se se botlhokwa gore dikgwetlho tseo le tshwarana yang ka tsona le feta yang mo go tsona ke thuba pele mosadi Mr. and Mrs. Lekgetho rata gore good luck mo lenyalong la lona modumane o itse ke tsatsi le re kopanang ga ke le bitsa e be le mo 50 anniversary Yeah. because we wish for those things. I know there's no couple e batlang go nyalwa for divorce. We always say se re kopana le sone will deal with it and ne ke re tswellang pele modimo le kgotatse mo nyalong la lona if sentse ne monyako wa bana o buletswe a bana ba goroge ba tsene if o tswetswe a o tswalweng kholo e nne teng more blessings ba go lokela itlhokomele mo COVID-ing e leng teng because we still want to see you again in the future. Thank you for having us. Ke a leboga thuba pele mosadi.